அஸ்வின், நீங்க பேசுறது கேட்க முடியுமா? என்னோட பேசுறது கேக்குறதா? Yes, sir. I want to say something. Can you talk to me in English? I don't understand Tamil, sir. Yes, I can speak with you in English. Okay. However, as you know, a number of people on the call may not understand English. Okay. So you have to bear with me. உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? புரியுமா? I don't understand. I understand only little bit of Tamil, sir. அப்படியா? பரவாயில்ல. ஆனா நீங்க வந்து ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்க. Why don't you share what you did in the two experiments, how you went about it, what did you learn? Okay. And Raghu sir, will you be able to translate it for others? Yeah, so இப்போ அஸ்வின் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அனுபவத்தை வந்து சொல்ல போறாரு. எஸ் அஸ்வின், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். So the first experiment which I tried out was the ice experiment. I first took a glass of water and kept it in the freezer and checked it for every 15 minutes. And in 1.5 hours, the ice started to form from the top of the glass. And in 2.5 hours, the complete ice formed. Very good. What I conclude from the experiment is that it depends upon the temperature of the water or the size of the glass. Is what I can conclude, sir. Okay, thank you, Ashwin. Can I ask you a couple of questions? Okay, sir. Okay, so I also did the experiment with the help of my son. My son is 15-year-old here. He also wanted to learn science with you all. Okay. So when he said the same thing that you said, that 1.5 hours later, the ice formed. It started to form from top of the glass. Correct. What type of glass did you keep it in? I kept it in a small steel glass. Steel glass. Okay. So it was not transparent from the side, correct? It was not transparent. Correct. So when the ice formed, did you try to break the ice from the top? Break? Did you try to break the ice formed at the top? Sir, I put my finger in the glass. Yes, sir. Did you try to press hard on the surface of the water? I didn't press hard, but I just put my finger into the glass, and that's all, sir. Correct. So that's exactly what my son also did. My son said the ice has formed, but I asked him to investigate more. And when he did that, you know what he found? That after 1.5 hours, Yes. the ice was formed only at the top surface and it broke very quickly. Okay. I want you to try to break the ice at the top surface and make a small hole using a tip of a spoon. Okay. And then every half an hour, check again the thickness of the sheet that forms at the top of the water. Okay, sir. I'll try it out. Thank you. So I'm going to mute you. Oh, no. Actually, we should listen to the other experiment you did, right? So but you can use mute and you can listen, sir. Even when it's muted, you can listen. Oh, correct. நீங்க வந்து ரகு சார் நீங்க வந்து go ahead and tell the rest of the class. Go ahead and tell the rest of the class about Ashwin's water in the tumbler
in the freezer experiment. ஸோ அஸ்வின் வந்து இப்போ என்ன தன்னுடைய பரிசோதனையில சோதனை செஞ்சு என்ன பார்த்துருக்காருன்னா, ஒரு டம்ளர் டீ கப்பில் தண்ணி எடுத்து அதை வச்சிருக்காரு. அதை வச்சதுல வந்து ஒரு 1/2 hour ஒன்ஸ் அதை போய் செக் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ 1.5 hours பிறகு அந்த அந்த தண்ணிக்கு மேல் பகுதியில் ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் ஆட்டம் அந்த ஐஸ் வந்து படர்ந்து வந்திருக்கு. அந்த ஐஸ் ஷீட் ஆட்டம் வந்திருக்கு. அதை போய் தன்னுடைய விரலால் அப்படியே உள்ள விரல் விட்டு பார்த்துருக்காரு. சார் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, இந்த மேலே படர்ந்து ஒரு ஐஸ் ஷீட் ஆட்டம் உருவாகிருக்கு இல்லையா, அது வந்து கை வச்ச உடனே விரல் வச்ச உடனே உடஞ்சுதா, அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு. அது ஈஸியாக உடஞ்சி போச்சா எப்படின்னு கேட்டாரு. நான் அதை வந்து வெறும் விரல் விட்டு தான் சார் பார்த்தேன், அது அந்த அந்த ஐஸ் ஷீட் மேலேயே அப்படி விரல் விட்டு பார்த்தேன் அப்படின்னு அஸ்வின் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து சார் வந்து சின்ன ஹோம்ஒர்க் ஒன்று திருப்பியும் கொடுத்துருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வீக்கு திருப்பி இதே போல் இந்த ஐஸை வந்து ஒரு 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 ஸ்பூனையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பூன் உதவியோட நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் அது எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அந்த 1/2 hour ஒன்ஸ் போய் பார்த்து அதோடைய திக்னஸை, அந்த ஐஸுடைய திக்னஸை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது கூடவே சாருடைய சன்னும், அவங்களுடைய சன் பேர் வந்து சித்தார்த்னு பேர், 15 வயசு சன் அவங்களுக்கு சாருக்கு இருக்காங்க. அவங்களும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அஸ்வின் எப்படி செஞ்சாரோ அது போலவே அவரும் செஞ்சு காமிச்சார் எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு சார் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பகிர்ந்துருக்காரு. இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகலாம். Excellent. Actually, நம்ம அஸ்வின் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேட்க போறோம். Go ahead, Ashwin. Sir, so I took 1/4 cup of rice and 1/2 cup of water and cooked it in 3 different ways. That is in a closed vessel, open vessel, and a pressure cooker, and I cooked it for 5 minutes. So the open vessel, there was little bit of water remaining, and the rice was hard to touch. The closed vessel, I felt that the rice was like a cluster, and here also the rice was hard to touch. The pressure cooked rice was almost cooked and it was soft to touch. Next, I took some more rice and I cooked it for 10 minutes in these 3 ways. In the open and closed vessels, it was still hard, the rice. The pressure cooked rice was completely cooked. Then I took some more rice and I cooked it for 15 minutes. The pressure cooked rice got burnt, like it gave a burning smell which made me realize that the rice had got burnt, and I could not cook the rice in the vessels for more than 15 minutes because there was no water. Shall I translate? Yeah, go ahead. Thank you. Thank you, Ashwin. ஸோ இப்போ அஸ்வின் வந்து 2வது பரிசோதனை பண்ணதை சொல்றாரு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆராய்ச்சி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா 3 விதமாக பண்ணியிருக்காரு. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒன்று, 10 நிமிஷத்துக்கு ஒன்று, 15 நிமிஷத்துக்கு ஒன்று. அதையும் 2 விதமாக பண்ணியிருக்காரு. ஒன்று வந்து ஓப்பன் வெசல், ஒரு திறந்த பாத்திரம். ஒன்று வந்து க்ளோஸ்டு வெசல், அது ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்னு வச்சுக்கலாம். அதை வச்சு ப்ரெஷர் குக்கர்னு வச்சிருக்காரு, ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த ஓப்பன் வெசல்ல 5 நிமிஷத்துல வச்சது, 10 நிமிஷத்துல வச்சது அந்த அளவுக்கு முழுமையாக உணவு அரிசி உணவாக மாறல, அரிசி வந்து சோறா மாறல. ஆனா அதுவே 5 நிமிஷத்துலயும் 10 நிமிஷத்துலயும் அந்த க்ளோஸ்டு வெசல்ல அந்த ப்ரெஷர் குக்கர்ல வச்ச போது ஒரு நல்ல ஒரு மெதுவா சாஃப்டான ஒரு உணவாக மாறிடுச்சு, அரிசி வந்து ஒரு சோறா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா இந்த 15 நிமிஷம் இருக்கும்போது இந்த ஓப்பன் வெசல்ல தண்ணியே தீர்ந்து போச்சு. அது வந்து ஓப்பன் வெசல்ல அரிசியை வந்து இது பண்ண முடியல, வேக வைக்க முடியல, அரிசி வந்து சமைக்க முடியல ஓப்பன் வெசல்ல. 15 மினிட்ஸ்ல பண்ணும்போது
க்ளோஸ்டு வெசல்ல தான் பண்ண முடியுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு. எஸ் சார் ப்ளீஸ். Ashwin. Yes, sir. Excellent job sharing with the rest of the class. So, can you summarize what is important about the water temperature between the experiment with the closed lid, right? With the vessel closed, the water did not escape, right? In 15 minutes, the water got dried up, sir. I couldn't cook the rice. Did you try putting more water and cooking the rice? No, sir. Okay, so that's something we need to do. So what we need to try is adding more water Okay. if the rice doesn't get cooked in the amount of water you added in the beginning. So basically, what we are trying to do is figuring out that you need to keep the water from evaporating. Okay. In order for the rice to get cooked. So we need more water if you keep it open, because the water gets converted to water vapor and leaves. Yes. Correct? Yes. So, and that's all. Thank you so much, Ashwin. Thank you, sir.